Fellow seekers of truth, hear me now, for the hour is late, and the shadows lengthen over once free lands. We stand upon the shoulders of giants, men and women whom gazed upon tyranny and declared with thunderous clarity, "Liberty is not the gift of parliaments, nor the boon of presidents, nor the decree of emperors. No, liberty and the sacred rights of man descend from on high, from the very hand of the Creator himself, as the immortal words of America's founding proclaim in their declaration. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, endowed by their Creator, not by kings, not by committees, not by the fickle majorities of the mob. Governments are instituted among men merely to secure these rights, deriving their just powers from the consent of the governed. When governments become destructive of these ends, it is the right, it is the duty, of the people to alter or abolish them. The French Enlightenment echoed this eternal truth. John Locke, whose pen ignited revolutions, taught that men enter society with natural rights intact: life, liberty, property. Rights that no sovereign can grant or seize, for they are woven into the fabric of human existence by divine ordinance. Montesquieu warned against the concentration of power that corrupts and enslaves. Even Rousseau, in his Social Contract, insisted that true sovereignty resides in the general will guided by nature's law, not in the arbitrary edicts of rulers who fancy themselves gods. And Napoleon Bonaparte, that colossus who rose from revolution's ashes, understood sovereignty's true source. He declared the people the font of power, yet he knew liberty's flame burns brightest when tethered not to mortal whim, but to higher principle. "I am the state," he once proclaimed. Yet even he bowed before the inexorable laws of nature and providence that no crown can command. These luminaries, across oceans and centuries, unite in one resounding proclamation: rights do not originate from government. They come from above, from the Creator, from nature, and nature's God. Any regime that claims otherwise is not merely mistaken, it is blasphemous, tyrannical, and doomed to the dustbin of history. Behold now the grotesque parody that parades as progress in our age. In Canada, the Liberal Party, under its woke banner, has erected a new idolatry. Justin Trudeau, Mark Carney, and their cadre of virtue-signaling elites, as well as their woke voter donor base, all thinketh, moreover treateth, the state and their woke Marxist and climate alarmist beliefs and ideology as the supreme dispenser of rights. They dictate what speech is permissible, what thoughts may be harbored, what identities must be celebrated under threat of penalty. They seize property through endless taxation and regulation, claiming it serves equity. They erode parental authority in the name of inclusion, indoctrinating children with ideologies that mock natural order. Their donor base, corporate cronies, globalist foundations, and champagne socialists fund this assault, all while preaching compassion as they consolidate power. This is not liberalism. It is statism dressed in rainbow flags. They forget, or willfully deny, that rights are unalienable, not negotiable grants from Ottawa's mandarins. Their Canada is a soft despotism where liberty is rationed by bureaucrats and dissent is branded hate. Across the border in the United States, the Democratic Party's progressive wing mirrors this abomination. They champion rights invented yesterday, rights to abortion on demand, to compelled speech, to endless entitlements funded by debt slavery, while trampling the ancient rights endowed by the Creator. They weaponize government against conscience, against religious liberty, against free expression. Their woke inquisitors cancel, censor, and prosecute those who dare affirm biological truth or traditional values. Their donor class, Silicon Valley overlords, Hollywood hypocrites, Wall Street predators, bankroll this cultural revolution, all while amassing fortunes that mock equality.
They invoke democracy as a shield for mob rule, forgetting that the founders feared precisely such majoritarian tyranny. Their America drifts toward the abyss Jefferson warned of, a government destructive of the very ends for which it was instituted. And in France, the cradle of enlightenment, the progressive left perpetuates the same betrayal. They wave the tricolor while suffocating liberty under layers of regulation, multiculturalism enforced by fiat, and secular dogma that banishes faith from public life. Their elites sneer at Napoleon's legacy of merit and order, replacing it with grievance politics and state-sponsored division. They claim to champion human rights, yet their policies erode the natural liberties that Voltaire defended against fanaticism and Rousseau exalted in the state of nature. This is the great inversion of our time. Governments that once existed to secure rights now presume to invent, redistribute, and revoke them. They play God, arrogating to themselves what belongs only to the divine. They promise utopia through coercion, delivering only chains wrapped in compassion. But hear this, ye who slumber. The arc of history bends not toward woke authoritarianism, but toward the recovery of eternal truth. The same principles that toppled kings and empires will topple these modern pretenders. The Creator's endowment cannot be erased by legislation, nor diluted by ideology. Rise, then, defenders of true liberty. Reject the false prophets who peddle state-granted rights. Reclaim the unalienable inheritance from above. Let parliaments tremble, let donors quake, let progressives quail, for the day approaches when free men and women will once more declare, "Our rights come not from Caesar, but from God, and no earthly power shall stand against them." In the name of the founding fathers, the philosophes of reason, and the spirit of true sovereignty, liberty endures. It endures because it is eternal. It endures because it is from above. Now, to my English-speaking friends, if it's okay with you, I'm going to take a quick moment and repeat exactly what I just said in the beautiful old French of New France. Even if you don't speak a word of French or understand what's coming next, please stick with me just for this short part. I promise it'll be worth it. There's plenty more coming up right after for everyone, in English again. So here we go. I'm now repeating what I just shared, word for word, en French de la Vieux Nouvelle-France. Compagnons en quête de vérité, écoutez-moi en cette heure avancée où les ombres s'allongent sur des terres jadis libres. Nous nous tenons sur les épaules de géants, hommes qui, face à la tyrannie, proclamèrent avec une clarté tonnante: la liberté n'est point don des parlements, ni bienfait des présidents, ni décret des empereurs. Non, la liberté et les droits sacrés de l'homme descendent d'en haut, de la main même du Créateur, ainsi que le proclament immortellement les paroles des fondateurs de l'Amérique en leur déclaration. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes ces vérités, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Doués par leur Créateur, non par les rois, non par les comités, non par les majorités inconstantes de la multitude. Les gouvernements sont institués parmi les hommes seulement pour assurer ces droits, tirant leur juste pouvoir du consentement des gouvernés. Lorsque les gouvernements deviennent destructeurs de ces fins, il est droit, il est devoir du peuple de les changer ou de les abolir. L'éclairage français fit retentir cette vérité éternelle. John Locke, dont la plume alluma des révolutions, enseigna que les hommes entrent en société avec leurs droits naturels intacts, vie, liberté, propriété, droits qu'aucun souverain ne peut octroyer ni ravir, car ils sont tissés dans la trame même de l'existence humaine par ordonnance divine. Montesquieu mit en garde contre la concentration du pouvoir qui corrompt et asservit. Rousseau même, dans son contrat social, affirma que la vraie souveraineté réside en la volonté générale guidée par la loi de nature, et non dans les édits arbitraires de princes qui se prennent pour des dieux. Et Napoléon Bonaparte, ce colosse surgi des cendres de la Révolution, comprit la source véritable de la souveraineté. Il déclara le peuple fontaine du pouvoir,
mais sut que la flamme de la liberté brûle le plus vif quand elle n'est point attachée aux caprices mortels, mais à un principe supérieur. L'État, c'est moi, proclama-t-il jadis. Pourtant, il s'inclina devant les lois inexorables de la nature et de la providence, que nulle couronne ne saurait commander. Ces luminaires, par-delà mer et siècles, s'unissent en une proclamation retentissante. Les droits ne naissent point du gouvernement. Ils viennent d'en haut, du Créateur, de la nature et du Dieu de la nature. Tout régime qui prétend le contraire n'est point seulement erroné, il est blasphématoire, tyrannique et voué aux poubelles de l'histoire. Contemplez maintenant la parodie grotesque qui se pare de progrès en notre âge. Au Canada, le Parti libéral, sous sa bannière éveillée, a dressé une nouvelle idolâtrie. Justin Trudeau, Mark Carney et leur cohorte d'élites vertueuses, ainsi que leur base de donateurs éveillés, pensent et traitent l'État, avec leurs croyances marxistes éveillées et alarmistes climatiques, comme le dispensateur suprême des droits. Ils dictent quelle parole est permise, quelles pensées peuvent être gardées, quelles identités doivent être célébrées sous peine. Ils saisissent les biens par taxes et règlements sans fin, prétendant servir l'équité. Ils minent l'autorité parentale au nom de l'inclusion, endoctrinant les enfants d'idéologies qui raillent l'ordre naturel. Leur base de donateurs, comparses corporatifs, fondations globalistes, socialistes au champagne, financent cet assaut, prêchant la compassion tout en consolidant le pouvoir. Ce n'est point libéralisme, c'est statisme revêtu d'étendards arc-en-ciel. Ils oublient, ou nient volontairement, que les droits sont inaliénables, non point concession négociable des mandarins d'Ottawa. Leur Canada est un despotisme doux où la liberté est rationnée par les bureaucrates et la dissidence taxée de haine. De l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, l'aile progressiste du Parti démocrate reflète cette abomination. Ils championne des droits, inventés d'hier, droit à l'avortement sur demande, à la parole forcée, à des entitlements sans fin financés par esclavage de dette, tout en foulant aux pieds les droits anciens doués par le Créateur. Ils arment le gouvernement contre la conscience, contre la liberté religieuse, contre l'expression libre. Leurs inquisiteurs éveillés annulent, censurent, poursuivent ceux qui osent affirmer la vérité biologique ou les valeurs traditionnelles. Leur classe de donateurs, seigneurs de la Silicon Valley, hypocrites d'Hollywood, prédateurs de Wall Street, financent cette révolution culturelle, amassant fortune qui moque l'égalité. Ils invoquent la démocratie comme bouclier de la tyrannie majoritaire, oubliant que les fondateurs craignaient précisément cela. Leur Amérique dérive vers l'abîme que Jefferson annonça, un gouvernement destructeur des fins pour lesquels il fut institué. Et en France, berceau des Lumières, la gauche progressiste perpétue la même trahison. Ils agitent le tricolore tout en étouffant la liberté sous couche de règlements, multiculturalisme imposé par fiat, dogmes séculiers bannissant la foi de la vie publique. Leurs élites raillent l'héritage de mérite et d'ordre de Napoléon, le remplaçant par politique de grief et division d'État. Ils prétendent défendre les droits de l'homme, mais leur politique érode les libertés naturelles que Voltaire défendit contre le fanatisme et que Rousseau exalta en l'état de nature. Voici la grande inversion de notre temps. Les gouvernements, jadis institués pour sécuriser les droits, présument maintenant les inventer, les redistribuer, les révoquer. Ils jouent à Dieu, s'arrogeant ce qui n'appartient qu'au divin. Ils promettent l'utopie par la coercition, ne livrant que des chaînes enveloppées de compassion. Mais entendez ceci, vous qui dormez. L'arc de l'histoire ne ploie point vers l'autoritarisme éveillé, mais vers le recouvrement de la vérité éternelle. Les mêmes principes qui renversèrent rois et empires renverseront ces prétendants modernes. L'endowment du Créateur ne saurait être effacé par législation, ni dilué par idéologie. Levez-vous donc, défenseurs de la vraie liberté. Rejetez les faux prophètes qui vendent des droits octroyés par l'État. Reprenez l'héritage inaliénable d'en haut. Que les parlements tremblent, que les donateurs frémissent, que les progressistes pâlissent, car le jour approche où hommes et femmes libres déclareront d'heureux chefs: nos droits ne viennent point de César, mais de Dieu.
et nulle puissance terrestre ne prévaudra contre eux. Au nom des pères fondateurs, des philosophes de la raison et de l'esprit de la vraie souveraineté, la liberté perdure. Elle perdure car elle est éternelle. Elle perdure car elle vient d'en haut. Ceci a été prononcé par Amy Suzanne, directrice et présidente directrice générale de WDBG, le groupe de diffusion Windsor Detroit, ainsi que de la Guilde de presse et médiavoix de l'Amérique du Nord, VNA. C'est elle qui vous a transmis ces pensées en ce jour. J'espère que chacun d'entre vous, là dehors, comprendra et se conformera à ces paroles. Je vous aime tous, et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. N'oubliez point, je vous prie, de frapper ce bouton d'approbation, d'activer la clochette des notifications et de vous abonner à notre cause. Jusqu'à la prochaine fois, bonne soirée et bonne nuit. Or for you English speakers out there, this has been Amy Suzanne, Directress and CEO WDBG, the Windsor Detroit Broadcast Group, and VNA Voices of North America Press and Media Guild Group, who has conveyed these thoughts out to you. I hope every one of you out there understand and heed to those words. Love you all and thanks for tuning in. Please don't forget to hit that like button, my notification bell, and subscribe. Till next time, good evening and good night. Good. Like your thoughts on those flags and Mr. O'Toole's concerns that, again, rage is being normalized and hurting democracy. Well, I don't like the flags, and I don't like rage, but I think we have to ask ourselves, why are people so angry? Like, why are people so angry? And the answer is that they're hurting. You know, it's easy for the political establishment to say, stop all your complaining. But when you're one of the 1.5 million people that went to a food bank in the month of March, it's not so easy. If you're one of the people that went to the Mississauga food bank and asked for help with medical assistance in dying, not because you're sick, but because you can't afford to live, it's not so easy. If you're one of the 38-year-olds living in your parents' basement because it now takes more of a monthly paycheck to own a house than at any time in recorded history. I see this argument rehashed about flags. Do you think we are angry because of austerity? Because it's harder to pay bills? Or is it because you segregated us because of medical procedures that we took or didn't take? Because my own wife was unable to get medical care. Because I didn't know I would be there or not at the birth of my 5th child. Maybe that's the reason. Nothing to do with food banks. I can work, and I will put food on the table. But you will not take away my livelihood because of a medical procedure that I take or don't take. And I say, nay, brother. That is the line. This far and no further. And that is why we say F Trudeau.